Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Colorful Talk with Mr. White, the Ekuruleni boy. Scalibala subscribe to our YouTube channel. It's at Colorful Talk with Mr. White. You do like, you do share, you do all the things that needs to be done so that next time we post a new content, you can also be notified. Like I'll be talking now, so you'll catch you. Look, I'm going to move the Mama Sataba Mutaba Mashabel. Kiko now, what's the when I slap it, just slap on your Samadibo. But I can slap it just as any doing Yagadibono. A ke re jwale tlamile le ntse fapana lo ona lori le mejo e tla ka kwana ha e ya kwa monna e ya ka bana mejo e santsaneng e tlamile ne shabane le yo ke di tlhapi ha be ke di tlhapi kapa eng e tla ihla kwana le mejo o tseba le di tlhapi di sesela towards the same opposite direction empa le kwena ke re ya tseba hore ha di no tla kwana nna ke tlamile ke di late and I ka sheba tlase go tsho e thusa metsi ya fa power ai hola ila tlele kwa so there's deeper meaning that's why ina le manala lo ba le manala there's deeper meaning so la ka lebitse ke sone section ke tsebisa hangata o tsebe re dula ba le baeti di guest you call them guests I wish nka thola term enka sebedisang ke ska ka sebedisa guest one day ke tla thola ke tla discover a family member, a colorful character, colorful personality, a practitioner, somebody. Maybe I should start interesting people look at the titles and positions and stuff. And I want it to be natural until a very inactive state. Really. In some way, you need to remember when that's way. Mantsya manga schoa, ke schoa hana moelelo ho runa re le batho ba batsho ke tla ke tshwarele I do know I speak to a number of people in different languages and whatnot. The etymology of our languages, everything has somewhere where it is rooted, so it's far important to understand the etymology of words before we can like re a sebedisa fela tjena obane ke mantswe ya sebedisea kapo re nahana hore a hlalosa ntwe tjena so ke ka ona o ba leng le Sesotho hona le mantswe ya nene hona le noka le noka hona le noka as in spice up hona le noka as in the river hona le noka as an khulu ya muthu so etymology now ke monate le bohloka ba puo le nna re ke itsebise he ke ntse ke nepa ke nna ke a tseba ke raranya ditaba mogwa ka wa ntseba ke se bue ka lebitso ke Pheello wa Masheane ke tswala ke mosadi ya Msehlana Elizabeth Betty Peacock no ke le khalati ke morwanyana o mpona le nna ke shabalola ka ntate ke shabalola ka nkgono wa ka ya tswala mme wa ka morwa re bua ka sen re bua ka the sen people and how so re sen ko you about distinguisher empa bana ba tsebala e le batho ba phelang naheng, hence they are called the bush men. They resisted colonialism, they resisted being ruled, and they ran. It is why the white people called them the bush men, the bush man in Afrikaans. Yes. So, having said now, I'm an arts and heritage practitioner in short. In my broad specters, I'm a cultural or creative industry practitioner or worker. Ubane hakietse ntho ile nngwe wa mfumana ke etsa mhlomong sihlophanyana sa dintho tse fapafapaneng wa bona ha nka ka qala hore ke di list dintho tse ke di etsang re ka nka letshearele kaofela le nna ka bonna sometimes ha ke rate bongata ba dintho tse ke di etsang kapa tsebo ye mhlomong ke na le nyona e song ra ke rate tsebo ke manga sa rateng ho tseba now bothata ba taba ke hore ha se tla ile ngata haholo ha you fe monyetla wa bona ha you fe monyetla wa hore o khone ho tsepamisa matla a hao
we develop it doesn't so really we need to be a little bit narrower into something. Normally, I see the trends like the 70 cents. I use the Yamaha. This one is, yeah. I use Yamaha or Diadario. The Dali, it's in. Hadina take, but again, I thought they were good. Kabaniki Ibanez. It's one of the top brands. Now in music instrument, not in strings. No, in strings they are fucked up. So, no, but yeah. No, they're not good. So, because I've tried to learn all the instruments. So, nakili taila ka tlhaho. Lona tjere ka qala pin. Haele mahare hore ke itshwere. So fapu. No, I don't have talent to sona. Le nna ke starta scoop blind, mara ke na le nako ya o fitla ke se bapale. Ba bona mo a ke soka ba ke dlala for. Yeah. Ke na le bapala scoop for 1 hour 30 minutes ke le 1. Ubonane nkare mhlomong hayi ntse ke tšhintšha merithitho kana go ngo thola go ke break ile hangora habedi in that 1 hour 30 minutes village ne ka re ke a kula ho senga bo ma4 ke tswe fela ke lakatsa bapala scoop ke tla se bapala fucked up tot bo ma 5:30 to 6 o thola go ke tswile hantle ka 69 ka khutla ka fasa zolo tsa khutla da ka bapala scoop wena hayi so iqadi also fight izolo uba moyeng akere jalo kana ko yong umhlomong untso sa duzululiwa no ho na ba mantso ba kauzis mhlomong useng ho umkaile staff tla utlebila bua le wena ga mna tse ka re ke tsona ona le bae ha ona motho tsa manga le mo o le shana ka ba go mo entla ka go mo o tsebo ga o understand ha o ikuplisisa ha o utlwisisi ba bona hona le ntshengana tse pedi tse tharo tse re sa dutlisitseng re le batho re phela general re nana o ka re phela ka thato ya runa yabo o nana ka go phela ka thato ya hao o nana ka go mme wa hao le ntate wa hao ba o tswetse ba etsa wena o be motho le nyena and then ho fella da. And then you have always been growing on your own and developing on your own and facilitating your own thoughts. Wena umong unana jwalo. And how phoso nana jwalo empa bothata fela ke hore ha wa le mowa hona le dintlhagolo tripartite hona le di catch ha hona ntse tsamang sna catch ayo leshana ha yo ntse tsamang sna catch ha hona hore o batla ba morui ne o so ba morui fela o so phela gesonto ha monati ha hona ntse o sukudisang wena bophelong bao. There's always a catch. There's always a catch. There's a catch for Farmer Gate money missing. There's a catch. There's a catch. There's always a catch. Yeah. Until bona o ka etsa ntho wa phumula mlomo wa ga o bona ke nnete wa bona ke motho mamela o lokile ha wa bona ke motho empa yona ka be yona ntho ina le catch ya yona nna ke sa itsebeng lo wena ha wa ile mo wa kana go eo mara there's a catch. There's always a catch. And how say aware of the catch? Ho ka etsahala o fose mikubetso. Okay. The simplest idea e ka bang le yona. Kuro ke runa ba batho fine and ile runa ba le batho re a phela and ke a etsa ntho e ya ke ne ke pateile nna ha ona motho o mponang wa bo fine ha ona motho o mponeng sure
But the catch, it's with you and your consciousness. Hona le ntho e nngwe e tlo etsahalang bophelong ba hao, ne? Ke a o tjhaela go botse. Nna ntho e tlo etsahalang bophelong ba hao. And one day you will remember that ugly thing that you did. One day. O tlo ihopola, o tlo nahana hore kutsho o tlo ipotsa but why ntho e etsala ho nna? No, e etsala ho wena because you did it to someone else before. There's always a catch. That's why biblically ba tlo re bokgopo ba batswadi bo etsa jwang? Bana ba tla o toka bokgopo bang ba batswadi ba bo. Batswadi ba bona ba entse bokgopo long time ago. But in future, these very same children of yours, when you escaped the punishment at that particular point in time, but bear you in mind, you have just passed that to your generation. It becomes a generational curse. Why are not talking generational curse? It's of the very same thing. You did it, you succeeded. I wasn't there, I didn't see you. It was mine. I got hurt. You were happy. You won, I lost. But there's always a catch. If it doesn't happen to you, it will happen to your future generations. But who has powers over the catch? Who controls the catch? Who monitors and then the catch? The catch? Or the catch is always activated. Mara it gets unleashed. Correct. I like when you are saying getting unleashed, and I like when you are asking who controls the catch. Yeah. Actually, somehow we are on an auto mode operation as human beings. We are given what we call free will. I guess free will. It says itself. It's a free will. It is the way you like. The Almighty One was never. You see, that is why that is Almighty, Almighty, omnipotent and omnipresent. In a sense that you were given that right because you are the replica of the Almighty. Intellectually, spiritually, existent, even in existence. For if maybe I would refer you to the Bible because I think the people who wrote the Bible, some of them were scientists, some of them were anthropologists, some of them were cultural practitioners, some of them were herbalists, some of them were heritage practitioners, and philosophers. There's everything in the Bible. There is everything in the Bible written in a way that you didn't expect it. Yeah. Look, it is why they talk in, the Bible uses parables, hence they say Jesus speaks in parables. No, the Bible uses parables. Number one. You need to understand, they say something, they mean another. Yeah, one. In a sense, they say something, if they do not mean another, they covering even the future situation. Kind of like they know from that point in time, when that particular act or a thing or a phenomenon occur, they know in future, it will still occur. If it happened in your lifetime, why wouldn't it happen in another person's lifetime? So even if it unfolds maybe in a different body, different structure, different timing, different environment, but exactly what happened will still happen in the future. Correct. Now, if we are talking about a generational mystery, we are talking about something that now we are talking about a generational mystery, né? And same time there is what we call reincarnation. Reincarnation. Now, many other spiritual sciences, spiritual belief systems, they actually use a lot of what we call reincarnation as little nabat babats. We use it. When you talk of reincarnation, you talk about you leaving this body and awaiting another body, and that body could not be known. The masters of reincarnation will tell you that you can get to be dressed up in anybody. That's reincarnation, because then we don't have an exact body for you. We don't have an exact body waiting for you to be born.
We having people who were born before you who are waiting for bodies. If you are so in a hurry to come back, you can come back instantly in any form. So that's reincarnation. So reincarnation, you see, once again, you need, I happen to have liked religion so much that religion and spirituality. Yeah. I happen to have liked spirituality and religion to an extent that I end up having not a religion myself, but I'm a spiritualist. I cancel religion in my life for simple reasons. In religion, you have a fixed type of a practice. In spirituality, you don't have a fixed type of practice, but you have basics, operational modes, of which in spirituality, you need to loosen up your heart first. Loosen up your heart first. Anyone can say anything to you in spirituality. Take it to your higher sense. You're not an ordinary person in spirituality. In religion, you are an ordinary person locked in a certain ordinary doctrine that was actually formed by somebody. Religion is a doctrine. Spirituality is doctrine free. I get doctrine free. I'm trying to say you act as things okay. You react as things okay. And rather than joint, bless it. And rather than you saying that ke batla practice so kapo ke batla etsa so, no. You always ask moyeng or entleke, what is this that am I seeing? Why is it coming this way? Why this happens? Everything has to be mathematical, scientific, and artistically reasoning to you. Okay, I get artistically reasoning to you. We as artists, you try to paint something, but at the end you might just bring out something that you didn't actually intend to paint before. So it's like it's a collage. With a collage, you know, the idea, like this and that and that and that and that together. Idea, how is a collage? You are actually abrupt in mind. People who produce collage, they are abrupt in mind. This is our art. I know it as another palm of my hand. So once you do collage, you need to know that you are abrupt in mind. You have a lot of subjects that you want to talk about, and you want to bring them all together, but still make one sense. To create same sense. You are trying to say that this, that. Together. Yeah, together, they actually bring you this one sense. They actually mean one thing. As in Kineko, it's about bogopo ba batswadi bo tlo fitisetswa bana kapo bana ba tla otlwa ka bogopo ba batswadi ba bona. Batswadi ba bona they did bogopo gale, bana ba otlwa later. Do you understand the sense? I'm trying to say you did it, but it's still movie. It will still okay in future. Even if we're not so lisiko, ba bang batla re mara ba neng o le so. Hence rona re le batho ba batso. O tla bona re etsa mosebetsi o thweng, mme wa ka o re ho thwe mme wa ka o batla 1 2 3 kapo mme wa ka o lela 1 2 3 1 2. Ke di bitso la ntho tsa ha it's snacks tsa di entseng nnete ne bue. Re ska ga itlola ka thoko. Ha o ka itlola ka thoko ke bo understand hore re hla kae re ya kae ho etsala lefatsheng. Re tla ithola ntse re kapa Akere. And hobane hona ntwe ke nana ga o tshejwalo hobane I think the platform tse tshwanang le tse ha ke sa tsebeng ba bang nna ha ne ke create a platform e so ke ne ke etsetsa so that kaofela dintho tseo hobane ke le je ke tseba ka nna o tsebe nna ke na le o dula le bo minister ga bo MEC le di CEO ke re tseba le serious ke be ke kenya motlae hobane ke na le background yani ya ho ba ga metlae comedian. So batho bana le nna re ke a hlanya ka phaki tsebong ke la dintho hloho ba bang batla o jetsa hore o tlama o nke o shebe sebaka le tulo le nako ke a di sheba ntho tseo empa bong bo ke nang le bona bona lo ikhaisa nje o sa lebella mohlomong ke tla be ke batla ho raka motho ke tla mo raka ka tselanyane e nngwe e leng hore o tla tsheya le ene empa molaetsa tla bo fitile. So platform tse tsena ke di create so that ha o ntho dingata re ka kgona ho dinka
hora le hora e nngwe le nngwe re fe monyetla wa yona hobane ke nahana ha re philele ho ka kgangwa kapa ho ka fana ka bonyane ba borona re tlameha re fane ka bojotle so platform tse tsena go so that how re ke 1 ke 2 mohlomong di 20 e nngwe le nngwe tlameha e lokollwe le nna ke motho wa Bible bia ke religious ebile nna ke tsebena ke wela kae hantlantle ke a solla so ke mkhona ke ratang ho itahlela kae kapa kae hona le mo Bibeleng mo buang ka modimo a file batho di talente e mongwe a khutla le lengwe e mongwe a ditsetele e mongwe a etsang e mongwe a khutla tsona di le jwalo e mongwe a khutla se di tswetse di tswalane mme ha re sa bue ka rona ke feng talente o no e fuwe mme ke di feng tse leng hore o khutlile le di sabusabu le nyeo ke di feng ke tsona ntho tse re batlang ho di tseba wa nkutlisisa ke le ka hore ke utlwa mohlolomong taedi ya mohopolo wa hao yeah your directional thought ke nana hore ke na le yona ke le llonyaka empa ke batla go qala mona re batho re a phela ka hodima lefatshe and ha re tswalwa re tshwana le di USB kapo disk e empty e sa ngolwang letho ho yona so ha re le di disk tse empty tse sa ngolwang letho ho tsona batho ba pele ba re rutang dintho tsa pele tse re di tsebang ke batswadi ba rona ka tlung ke mme le ntate boholong ke mme wa hao hobane lentswe la pele le o kgonang ho le bua ke hore mama wa tseba hobane number 1 since you are dependent to somebody that person is independent to yona o tlamehile o kgone ho tseba hore o bua jwang le yena kapo o mo bitsa jwang ha o hloka sena se o dependileng ho yena ka sona se o itshitlehileng ho yena ka sona now motho yo ke mang ke mme e ke ba ntate wa hao not unless mme wa hao la hlokala o le mnyane kapa o tloella le ntate wa hao now ha eba ona le ba bang ba baholo batla o tla utlwa ba ntse ba re ntate ne ha ebe ha ona ba baholo ko wena moholo o na le mohlomong bo mtswala hao kapo dikgaitse di tsa ntate wa hao tla utlwa ntse di re malume rangwane mabitso a ka re ngao ka speed o tlo adopt ha ntse ba rangwane kanti o hulela ha bo abuti ya ntatao wena o rangwane ho bala o bona ba wena o tlamile ho ntate moholo wa nthola hobane jwale mohlomong boemo ba ka bona kapo hulela ga khadi wa hao wa mphumana jwale jwang ha o lela ga khadi wa hao tla utlwa ntse ba re malume ho wena rabo jwale le yena motho o tlo adopta ha eba hodiswa ke mme wa hae o tlo utlwa ba bang ba re mme o tlo re mme ha ile ho hodiswa ke ntate wa hae o tlo utlwa ka ba bang ba holang ka pla hae go ke ntate ke malume ke rangwane ba mmitsa mang o tla o bitsa ka lebitso le ho isa gale mara mme wa hae yena ke motho wa pele rabo mme wa hae o na le nako kaofela ya ho mo ruta hore a re mama a nna itshupe wa bona kore o ebile o na le that passion ya hore nna moruta hore ke mang lebitso la hore o batla hore a mo tsebe o batla hore le ha mmatla a mo ehle ka lebitso a ska nna mohlomong ka go wa bapala fela ka nto sa batla yena instinct gore o mo jwetse gore o mang akere la o kgathetse o tswa fota bontse mo jwetsa mama akere jwale ke batla hore MTCD e leng wena kapo MTUSB e leng wena e qala ho ngolwa ka hodima lefatshe ke di experience tsa runa tse re kopanang le tsona ha re hola ho tloa fela re fihlile lefatsheng 1 ba o tloetsa letswele kapo temi ke ntwa pele e we understandang e kenang mmeleng wa hao ke eng ke dijo na ha ile lebese la nene kapo letswele wa utlwa o rata letswele le kapo o rata lebese le la nene e nngwe ya tsona o tlo e hana o bana di tshwana ke mo le batlo le tsa ngwane na ho tse ka temi o na sa batle lebese la letswele ai ko ba ni experience ya pele e la eng ai rata yena ya dula pelong ya hae ke ntwe formula e ha ile letswele ho tsho go prefer letswele ne man so naturally taste buds how akere bona dia synchronize ha re qale hona moo ke mo qalang ho ithuta teng ke mo qalang ho ithuta thuto ya pele e tla ka leleme ya bobedi e tla ka letlalo
O tla utlwa ka letla. Ya pele bona ke a tseba ga ke le shana ya pele tla ka leleme gobane ntho ya pele e o tlo tlang o lla ka yona wena e leng tlhoko ho wena ke dijo la o le ngwana ha o lapa fela o batla nthwane ba o fang yona le bese and ha o lapa fela o bana o tsebe go lapile wa butla bohlokonyana bona mo kae ka bohloko le tlalong o hlaba kae a ke wa thula ke tla ga utlwa bohloko go khutlele o le mara okay ke na le bo santsane mo confuse o sa le ngwana o santsane mo confuse ke di feelings and all that until then re a hola ntse re hola re a hanto twinki bohlale bona bontse bo aua ke tsona di experiences tsa rona lo ka ntse re le disk tse empty mind you automatically if ne re bua ka science ka biology. Say for instance, as a fetus, the intelligence of life itself, if in re sa bui ka modimo, re bua ka bophelo fela in a form of science. Science e bo hlalosa e le bophelo, bo le phenomenally different, bo le phenomenally independent, bo le phenomenally miraculous as it developed, because they don't believe in an idea of God. But they believe in an idea of molecules. Wa bona le hona jwale re dutse sone. Wa bona ke no biri. Hanka ka beya sellotape mo, ha ke tla ka e tlosa ka e kenya ka tlasa electronic microscope. O tlo makala, o tlo bona dintho tse mnyatse tse nyaunyang. O tlo bona di kokwana hloko ntho tse nyaunyang mo. Mara ntse ke nwa mo. Ena akishwe. Ke ntwane ya hore ha o nka na mafariki we say le tla le sano o boe be ya letsatsintse o tla bona ntho tse nyaunyang wa bo ka bo wa nka nkomazi wa ikenya tsa electronic microscope o tla bona ntho tse nyaunyang ke bacteria bona ntho e o fela impeleletse go bophelo bo a jana phelo bo a jana wa tsamaya o malfatse ha o tsamaya o malfatse o lo jwa ke diboko e re ko in short how no etsa biology o tla hopola ona ntho twinkle life cycle life cycle tsiye ja jwang tsiye jwa ke senqanqane se tla jwa ke inyewe e jwe ke cycle ya bophelo ke tla tswa ke re bophelo bo a jana ka mantswe ya mang as it is re a ja re a qofosa kaofela hona le ntho tse phelang mo ntho tse o tse re di ja ha ine le hore o batla o nahanela bophelo hona jwale ne ntse ke tsa garden jwalo ka le mphumane ke fumane manyu wa fatshe ntho tsena kaofela fatshe mona ha ntse ke shapa garafile ke re ma batse ba ke sitisa manyu wa modimo fatshe lela wona le ke le tholang ho nna mogwaka ke nna le khoko mona mona ke nna le khoko ke tlo lantshana le manyu wa jwa le fatsi ena ga masedi wa itse le fatso ga phile le fatsi Putin wena you mara Putin is kala mqalanga ha o kala Putin o tla ka tsedi jalo manyuara ke nana ntwenu ke re mara man ke le khoko man ho bana ke otla gagafiemo ke a sea lo a sea ka bohage mara hape be ke ipotsa ha ntse ke sea ke ntse ke fetola dinoyana ke tsena ka moraga ka jwale tjale ke ntse ke thusitse bontate nonyana hore jwale ke tebe ke ntshe bokotsena di be ka odi bontate nonyana ebe ba iphepa jwale jwale ke bothata ba ka hore bontate nonyana ba iphepe ka dibokotsena tse nna ke di tseng fatshe ene le wena o fetola jwalo o batla go moroho wa ka o tlo gona o mela ngwaneso ke tla ke gona o ja manoni o bona le ona jwale tsatsi le a dikela o a phahama mona ha o la tsatsi le wele o no itsetse jwale tsatsi le a dikela o a phahama ngabo ke santsa ke tlotla ke jala o mmola ke santsa ke tlo tlamela ke la temo go mo ke tlo jala mo a bona ke rata spaile ka pele ka ofela ntshetse la ka o tloela mane wa tshuphula mo no ntsetsa gore mme wa ha wena ke diseng ntate ena ke mosotho ke mokwena ke mohlakwana le ke motho wa phula disema ke maila o ngwathelo ke motho a tsangwathana ma bana ke motho a reng ha tlaja ho bothe e menyenyane meriti ya diotlwana
o tswalletswe kae? Natal Spruit. Everyone ka ke mo bja bona go di product tsa Natal Spruit hospital. Na o tswalletswe Natal Spruit. ke a zwetseng ka temo le a tswana ntate wa ka. Mme le ntate ba nyoloa le nna ntsa le ka sebakeng seo sa FreeState gale. Ke hlalifi nka bua wa ka. Motho eno ntse sa bima ga le Thabo Power Station e ne etswa ka instruction ya hae. Ke ntho engwe batho ba bangata ba kekeng ba e dumela eo gore motho ana leng sa B ke yena na etsa ana instructor. Sa B king. Grade 2. Oh. Kapo ya ka sheko. Grade 2. Kapo ke re ke grade 1. Hoba nna le preschool ne le sub A gale. Kapo preschool ne ntse le teng ka Saopole. Ha ebe preschool ne le teng, e ne le preschool e be ba sub A e be ba sub B. Ntate wa go petetsela. Ha ya no way. Magona le hlale ba tlhago. Monna eno nka kukela ka nke be ka qeta. Now ila re ke le motse pedi ke le teng ka hodima lefatshe mme le ntate be batla mona Gauteng ga itsedi ya ka ya bogago moreso ya nhlahlamang le yena o hlaetse FreeState ga itsedi ya ka e nhlahlama e re hlahlamang bobedi ba rona le moreso kwena wa mathomo ke nna wa mathomo firstborn exactly ga itsedi ya ka ya bogago e tswalletswe mo Natal Spruit Hospital ka 1979 sekete magolo a go bong mashoma sepile a motse go bo wa kena sekolo kae primary ya ka ke qadile sekhutlong ka motlong ne ka motlong section ya setse ka so no santsa no ntwetsa ka lapa la heno hana ne ke le kae mo no ntsebisa hore baina ba hao ba la batswalla Natal Spruit mo ntsebisa ka mahlale a monna moholo re ho hauwe Thabong le Thabo Power Station ka instruction ya hae sub A standard yeah yes not even standard 2 sub B ka mantswamang ke grade o kana re ke grade 2 or grade 1 ha ke sa tseba hantle hore di differentiate jwa ba nona le preschool le sub A e be ba sub B wa high school kae nna ke ile high school Mosakhumalo ba re ke Alafang high school mane Ntlapo ke ne ke rutwa monna se powder blue and mo no ke le ka wa tseba ha bua ka sekolo sa ka secondary jole mo no nthetsa le taila hobane ke mo ke le ka qala ka etswa teng ke etswa ke monna o thwe ke Mr Proctor Dlala o sa reteletse pele le yena le mose ka se fitileng ka se ka pelo se fitileng banna ene le musuwe mo no monna wa maya o fatshe monna wa kelello e tšhatsi ba tseba le hona jwale o na sa le moholo kwana empa ke sa re bophelo bo nropile le bitso la hore ne tlamile be nna le yena ga na ntse ngata tse re leng ga di etsa ga di fihlella hobane o na le ditoro tsa hae o na le dintho tsa hae tsene tlamile be nna le yena re le ga di etsa mmoho ko rena ntse ngata fela tsene tlamile be ke le ga di fihlella le yena empa fela he monoko tshwaya o botse ka tshwene le morana modimo ha re fe maito a rona ka mogore ya batlang kapo ka mogore ratang ka teng kana go tsohle so ke rona so yeah hona tabeng eo e buang ba le nna ina lo nketsala one of the reasons ke khethile o bua le wena ha ke batla o bina pineno e bina ke lona le ba ke di fendi thuto mhlomo sa ntla go lala mopile ke feta tse re ka ithutang tsona ka ona ntho especially when it comes to ho ka extract the learnings from our great grandparents and also from our historians and the people who have lived their life before. There's so much information, learnings, education. What can we do to make sure that we take as much education as we can from our elders before they can die? Ena ke ntho e bohlokwa, ke potso e bohlokwa haholo. Tse ding tsa dintho tse ke di lemoileng ka hodima lefatshe ke ile ka leka ho tseba hore ke hlaya kae baholo ba ka ke bomang ke ile ka kgona ho bua le mongwe wa bontate moholo ba ka e leng moholwane wa ntate ya ileng yena a kgona ho ntlhalosetsa
ka ntatemoholo ya bona ya tswala ntate wa bona motho ke sa kgonang go bona bua le nna ntho tse ngata ke mme wa ka empa mme wa ka ba tabua Eastern Cape ona le Boqhotsa Bogoa le Borwa and ntate wa ka yena ke Mosotho ka go phetaetseng o tswala ke bo Ramabele le bonkgono Mamphosu ntatemolo wa ka ke Mokodua mosadi ya hae ne le Madikomang and then ntate wa ka ene le wa ofela ba ne ba le 12 ha bo bona ke le ha bo ntate wa hao ke batla hape ha o khona nne ga dimela leleme lena la Senyesemane la Sejatlha ba nke a tsela ke tlo shebela ke bathunyana ba mma okay I'm trying to say my father was the 12th child in his family and 13 no 12 yes dozen he was the last born of the dozen yes and his elderly sister died passed on at 97 years. My father is the only one that passed young in his family and he was the last born. The youngest died very young, yes. So but he was just after 60. He was 62 63 when he passed on. So but his brother was 78. That's number 10. He was 78. We buried him in 2018. He was 78 years at the time. And then number 11, she was 72 when she passed on. That was, I'm sure, in 2006 or if not, 2016 or 17. The oldest was 97 when she passed on. And she passed on long before all these ones passed on that I've just mentioned. Because she was way old. She was something like 40-something years older than my father. My father was the last born. She was something like 40-something years. Very old. Yes. At about 60-something, 70-something, they said 70-something, they said 60-something to 70, almost 70. The last born. No, Alamo. They were all 12, born of the same women. But my father was the last born in 1945. None of them. No, none of them passed on. None of them passed on. So they all lived until they were old enough. Here am I, I'm a product of the last born. And my mother happened to also be the last born in her family. My mother was the last born, my father was the last born, and I'm their firstborn. You know what does that tell you? In spiritual science, you would understand that the parents of my mother and the parents of my father, they were actually waiting for their last borns to have children so that they can look at those children. Whereas the spiritual issues are a burden on my shoulders, and if I do not take care of such, they will pass on to my children, and they have already started passing on. So it is just that love. It's not hatred, it's nothing. But it's what my grandparents had for me. They couldn't give it all. They couldn't look after me when they were still alive. And they loved me so much and they wanted to keep me. What do you think they're doing now? What do you think they are doing now? Where do you think they are? Who do you think they are looking at more than anyone else? The firstborn of their lastborn children. Ladies and gentlemen, once again, thank you very much for watching. Keep watching, keep subscribing. Also follow us on our social media platforms at Ekurhuleni Boy, Mr. White, the Colorful White. And also on Instagram is Colorful Creations Network. Do follow, support. We all for you. Subscribe and click and follow so that next time you can get our notifications. Your boy, Mr. Wizzy behind the Mother Fizzy signing out. I'm out. Bye-bye.